శ్రీకాకుళం ప్రజావేదిక సభలో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. చదివించాలనే ఆలోచన రాలేదు. మా పిల్లలు కూడా ఈరోజు సముద్రంలోకి పోయి చేపలు పడుతున్నారనే పరిస్థితికి వచ్చారు. అంటే జీవితాంతం తరతరాలుగా వారసత్వంగా మనకు వచ్చిన వారసత్వాన్ని పేదరికంలోనే బతకాలని అడుగుతున్నా. అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాంటి అవకాశాలు ఉపయోగించుకుని మనం ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మత్స్యకారుల విషయానికి వస్తే దగ్గర మీరు చూసినప్పుడు మన అన్ని గ్రామాల్లో తీర ప్రాంతం అంతా మత్స్యకారుల గ్రామాలు ఉన్నాయి. మనం కూడా చేపల విషయంలో అందరికంటే ఎక్కువ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ముందుంది. 555 గ్రామాలు మత్స్యకార గ్రామాలు ఉన్నాయి. కానీ 555 గ్రామాలున్నా నేను మీ గ్రామానికి వచ్చానంటే ఈ గ్రామం దశ దిశ మార్చాలి. మీ కష్ట సుఖాలు అర్థం చేసుకోవాలి. తద్వారా రాష్ట్రానికి కూడా ఒక మెసేజ్ ఇచ్చి అన్ని మత్స్యకార గ్రామాలను బాగు చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే మత్స్య సంపద 29% మన రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. రెండోది 32% ఎగుమతులు చేస్తున్నాం. 55 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు చేపలు కానీ రొయ్యలు కానీ మనం తయారు చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. దీనివల్ల 16,50,000 మందికి ఉపాధి కలుగుతా ఉంది. నేను ఇంకొక విషయం కూడా మీ అందరికీ చెప్తున్నా. చేపలకు బంగారు భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఒకప్పుడు అందరూ వరి ధాన్యం తినేవాళ్ళం. లేకపోతే రాను రాను కొన్ని రోజుల తర్వాత వరి ధాన్యం ఇది లేకపోతే కొంతవరకు చికెన్ మటన్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఈరోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మత్స్యకారులు మీరంతా కూడా ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే చేపలు తప్ప వేరే మార్గం లేదని చెప్పి మరొక్కసారి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. మనుషుల్లో తెలివితేటలు పెరగాలన్నా, పిల్లలకు మెదడు అంటే మైండ్ బాగా పనిచేయాలన్నా చేపలు చాలా ముఖ్యం. చేపల్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హార్ట్ అటాక్ కానీ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఇలాంటి రావు. చాలామందికి తెలియదు. కానీ చేపలు అనేటివి భవిష్యత్తులో ఒక మంచి ఆహారం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నేను మీరుండే మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తున్నాను. ఆ రోజు 14లో మేము ప్రవేశపెట్టాం. 788 కోట్ల రూపాయలు ఆ రోజు ఇచ్చాం. ఈరోజు మళ్ళీ సంవత్సరానికి 259 కోట్ల రూపాయలు మీకు ఇస్తున్నాం. ఇది కాకుండా మీ పిల్లలందరినీ బాగా చదివించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఇప్పటికే 6 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ పెట్టాం. ఇప్పుడే ఈశ్వరరావు గారు మాట్లాడినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు. ఇక్కడ హెచ్ఎల్లలో అన్ని యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చాం, కాలేజీలు తీసుకొచ్చాం. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ పెట్టి ఇక్కడ వచ్చే ఉద్యోగాలు ఈ ప్రాంత వాసులకే ఇచ్చేట్టుగా అన్ని చర్యలు నేను తీసుకుంటాను. ఇక్కడ పెడతామని ఇమ్మీడియట్ గా మీకు అందరికీ హామీ ఇస్తున్నా. ఇది కాకుండా ఈరోజు మత్స్యకారుల ఫ్యామిలీలో 69,000 మందికి పింఛన్లు ఇస్తున్నాం. ఈ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 4,000 రూపాయలు ఒకప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు 30 రూపాయలతో ప్రారంభించారు. నేను వస్తానే దాన్ని 75 రూపాయలు చేశాను. ఆ తర్వాత మళ్ళీ సీఎం అయిన తర్వాత 200 రూపాయలని 2,000 రూపాయలు చేశాం. ఇప్పుడు 3,000 నుంచి ఒకేసారి 4,000 రూపాయలు చేసిన పార్టీ ఎన్డీఏ. ఇది కాకుండా మీరు ఒకసారి చూస్తే 6,000 రూపాయలు దివ్యాంగులకు ఇస్తున్నాం. వాళ్ళల్లో కూడా 500 నుంచి 6,000 రూపాయలు పెంచాం. అది కూడా నేనే పెంచాను. ఇంకో పక్క 10,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. డయాలసిస్ చేసుకున్న కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చాం.
బెడ్కి పరిమితమైన వాళ్ళకి 15,000 ఇస్తున్నాం. దేశంలో పేదవాళ్లకు పింఛన్లు 33,000 రూపాయలు, 33,000 కోట్లు ఇచ్చే ఏకైక పార్టీ భారతదేశంలో ఎన్డీఏ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఏ రాష్ట్రంలో ఇవ్వడం లేదు. కనీసం ఒక్కొక్క ఇంటికి 48,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇంకా ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు క్రియేట్ చేశామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇంకో పక్క మీరందరూ చూస్తే ఎవరైనా చనిపోతే ఎక్స్గ్రేషియా 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తున్నాం. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారంటే వాళ్ళందరికీ కూడా క్లియర్ చేస్తాం. అదే మరి లీటర్ డీజిల్కి 9 రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం. ఇంకో పక్క బీఆర్ఎస్ 25 ఏళ్ల ప్రస్థానం సందర్భంగా రేపు 27న మరో అద్భుతం ఆవిష్కృతం కానుంది. లక్షలాది మందితో జరిగే రజతోత్సవ మహాసభకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమైంది. ఆవిర్భావం నుంచి ఉద్యమం దాకా, ఉద్యమం నుంచి అధికారం దాకా భారీ బహిరంగ సభలకు కారు పార్టీ ట్రాక్ రికార్డు వేరే లెవెల్. అలాంటి పార్టీ ఇప్పుడు అధికారం కోల్పోయాక ఆవిర్భావ సంబరాలకు సిద్ధమవుతోంది. ఉద్యమ పార్టీగా అధికార పక్షంగా ఇంతకు ముందు ఒకెత్తు, ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంగా మరో ఎత్తు. అందులోనూ 25 ఏళ్ల రజతోత్సవ పండగ. అందుకే మహాసభ నిర్వహణ ద్వారా తెలంగాణ నలుమూలల నుంచి కార్యకర్తలను, ప్రజలను రప్పించాలని చూస్తోంది గులాబీ సేన. ఇప్పటికే అన్ని జిల్లాల్లోనూ సన్నాహక సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్న గులాబీ హైకమాండ్ అధికారం ఉన్నా లేకున్నా బహిరంగ సభల నిర్వహణలో మనల్ని కొట్టేటోడు లేరన్నట్టు మనోధైర్యాన్ని పార్టీ శ్రేణుల్లో నింపే ప్రయత్నం చేస్తోంది. పదేళ్ల పాలన, 25 ఏళ్ల పార్టీ ప్రస్థానం. తెలంగాణ ప్రజల గుండె చప్పుడుగా నిలిచిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉద్యమ పిడికిలెత్తి రజతోత్సవ వేడుకలకు సిద్ధమైంది. గులాబీ పార్టీ 25 ఏళ్ల సంబరానికి హనుమకొండ జిల్లా ఎలకతుర్తి మండలం చింతలపల్లి వేదిక కానుంది. ఉమ్మడి జిల్లాల మధ్య పొలిమేర్లలోనే మహాసభ నిర్వహణకు జోరుగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దాదాపు 1213 ఎకరాల్లో సభా ప్రాంగణాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ నియోజకవర్గాల నుంచి మొత్తం 10 లక్షల మందితో సభ నిర్వహించేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ రజతోత్సవ వేడుకలకు ముస్తాబైన ఎలకతుర్తి ప్రాంగణం నుంచి ఏర్పాట్లపై మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రేపు జరిగే రజతోత్సవ వేడుకలకైతే భారీ ఏర్పాట్లు అయితే చేశారు. మొత్తంగా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని ఎల్కతుర్తి వద్ద మొత్తం 1500 ఎకరాల్లో అయితే భారీ ఏర్పాటు చేశారు. 40,000కు పైగా వాహనాలు రానున్న నేపథ్యంలో 1000 ఎకరాలకు పైగా వాహనాలకు పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. 300 ఎకరాల్లో సభా వేదికలు అయితే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ భారీ సభా ప్రాంగణాన్ని అయితే 300 ఎకరాల్లో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ 500 మంది పైగా కూర్చునే విధంగా అయితే ఇక్కడ బాహుబలి సభనైతే ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. బాహుబలి సభలో 500 మంది పైగా కూర్చునే విధంగా అయితే ఇక్కడ భారీ మొత్తంలో సభ ఏర్పాట్లు అయితే ఇక్కడ చేశారు. సభకి మన రైట్ సైడ్న అయితే ఒక వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. కళాకారులు వారి యొక్క గానాన్ని కానీ వారి యొక్క నృత్యాలు చేయడానికి ఒక కళా వేదిక కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు ఈ సభకి ఇరువైపులా కూడా భారీ సెట్టింగ్లతో ఎల్సిడి స్క్రీన్లను అయితే ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సభ నుంచి మాట్లాడే ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న, ఎందుకంటే భారీగా రేపు రానున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు 16 నెలల తర్వాత, ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత 16 నెలల తర్వాత భారీగా అయితే బహిరంగ సభ, తెలంగాణలోనే కని విని ఎరగని బహిరంగ సభగా ఇది నిలిచిపోయేలాగా అయితే ఏర్పాట్లు అయితే చేశామని చెప్తున్నారు. ఆ నేపథ్యంలో ఈ కేసీఆర్ అసలు ఏం మాట్లాడతారు, అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా ప్రజలను ఉత్తేజపరిచి తిరిగి
తిరిగి ప్రజల్ని ముందుకు నడపనున్న నేపథ్యంలో అసలు కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడతారు, తన మాట వినాలి, తను ఏం చెప్తాడు, ఏం నిర్దేశిస్తారు అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో అయితే ఇటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు వస్తున్న వల్ల కేసీఆర్ ప్రతి మాట కూడా ప్రతి హావభావాన్ని కూడా కార్యకర్తలు వినే విధంగా ఇటు లెఫ్ట్ రైట్ 2 భారీ స్క్రీన్లతో పాటు ఇటు ఒక 15 స్క్రీన్లు అటు ఒక 15 స్క్రీన్లు మొత్తం 30కి పైగా స్క్రీన్లను కూడా మళ్ళీ ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడెక్కడికి ప్రజలకు స్టేజ్ మీద జరిగే ప్రతిదీ కూడా ప్రజలకి కనపడే విధంగా 30కి పైగా ఎల్సిడి స్క్రీన్లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు 1,00,000కు పైగా అయితే ఇక్కడ మనం వీల్ చైర్స్ కూడా చైర్స్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. ఇక్కడ కూర్చోవడానికి కావాల్సిన చైర్స్ అయితే 1,00,000కు పైగా అరేంజ్ చేశారు. ఎందుకంటే భారీ సంఖ్యలో లక్షలాదిగా అయితే ఇటు బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు రానున్నారు. భారీ బహిరంగ సభ, అది కూడా రజతోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొనాలని, కేసీఆర్ని దగ్గర నుండి చూడాలని, కేసీఆర్ మాట వినాలని రానున్న నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా కార్యకర్తలకు కానీ అభిమానులకు కానీ నాయకులకు కానీ ఇబ్బందులు కలగకుండా ప్రతిదీ కూడా క్షుణ్ణంగా ఏర్పాట్లు అయితే చేశారు. ఒక పక్క ఎండ తీవ్రతంగా ఉన్న నేపథ్యంలో 10 లక్షలకు పైగా వాటర్ బాటిల్స్, 10 లక్షలకు పైగా మజ్జిగ ప్యాకెట్లతో పాటు ఇది సాయంత్రం నుంచి జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కలగకుండా భారీగా ఫ్లడ్ లైట్లు అయితే ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడికక్కడికి ఫ్లడ్ లైట్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడ కూడా కరెంటు అంతరాయం రాకుండా ఉండేందుకు 280కి పైగా జనరేటర్స్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది. ఈ భారీ బహిరంగ సభ ద్వారా తిరిగి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉత్తేజాన్ని నింపుకొని తిరిగి మళ్ళీ ప్రజల్లోకి వెళ్ళనున్న నేపథ్యంలో అయితే ఈ యొక్క సభ పైన ఇటు నాయకులు కానీ ఇటు అధినాయకత్వం భారీగా హోప్స్ అయితే పెట్టుకుంది. భారీ సభ నిర్వహించిన నేపథ్యంలో ఇటు కార్యకర్తలకు వచ్చిన కార్యకర్తలకు ఎలాంటి అవాంతరాలు ఏర్పడకుండా ఇటు భోజన సదుపాయాన్ని కూడా ఇక్కడ కల్పించారు. మనం చూడొచ్చు లక్షలాదిగా సభకు అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది. గత 2 రోజుల నుంచే పాదయాత్రలో రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి పాదయాత్ర రూపంలో కేసీఆర్ అభిమానులు అయితే వస్తున్నారు. కొంత ఎడ్ల బండ్ల ద్వారా కూడా మనకి వస్తున్న పరిస్థితి. మొత్తం కూడా ఒక తెలంగాణ మొత్తం కూడా పండగ వాతావరణం అయితే నెలకొని ఉంది. మొత్తం గులాబీమయం. ముఖ్యం మనం చూసుకుంటే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా, ముఖ్యంగా ట్రై సిటీ వరంగల్, హన్మకొండ, ఇటు కాకిపేట గులాబీమయం అయిపోయింది. ఎక్కడెక్కడికి తెలంగాణ పోరాటంలో కానీ అణువణు ఇటు ఓరుగల్లు నాయకులైతే అతను వెన్నంట ఉండి ముందుకు నడిపించిన సంఘటనలు అయితే మనం చూసాం. కాబట్టి కేసీఆర్ తిరిగి ప్రజల్లోకి ఈ 25వ ఆవిర్భావ వేడుకల ద్వారా తిరిగి ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి. ఇటు తెలంగాణకి బీఆర్ఎస్ పార్టీయే ఒక వెన్నుదన్నుగా ఉంటుంది. కేసీఆర్ పాలనే ఒక స్వర్ణయుగం. కేసీఆర్ పాలనలో ప్రజలు, బడుగు బలైన వర్గాలు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు. కానీ 16 ఏళ్ల ఈ కాంగ్రెస్ పాలనలో మరో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి ఘటన నేపథ్యంలో భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉగ్రవాద చర్యలకు వ్యతిరేకంగా పలు దేశాల్లో భారతీయులు నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరి ఈ క్రమంలో భారతీయులపై పలు చోట్ల పాకిస్తానీయులు కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతున్నారు. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిని నిరసిస్తూ భారతీయులు లండన్లోని పాకిస్తాన్ హై కమిషన్ వద్ద నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. పాకిస్తాన్ కు వ్యతిరేకంగా భారతీయులు నినాదాలు చేశారు. యూకేలో పాకిస్తాన్ హై కమిషన్ కు చెందిన కల్నల్ తైమూర్ రహత్ నిరసనలు తెలుపుతున్న ప్రదేశానికి వచ్చారు. ఇక అందరూ చూస్తూ ఉండగా కల్నల్ తైమూర్ రహత్ భారత వైమానిక దళం గ్రూప్ కెప్టెన్ అభినందన్ వర్ధమాన్ ఫ్లెక్సీని భారతీయులకు చూపిస్తూ పీక కోస్తామంటూ సైగలు చేశారు. ఇక దీంతో అక్కడున్న భారతీయులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హెచ్ఐసిసిలో రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. It's because of their fight we got separate state. However, for 10 years dreams and aspirations of people were not fulfilled. They were deeply disappointed. When Congress government got elected, expectations were high. Our government has simple mantra: fulfill dreams of every section of society,
especially students and youth, farmers, women, and oppressed castes. We have launched some of the biggest welfare schemes in the history of India. On August 15, 2024, we paid rupees 20,617 crore to 25,50,000 farmers totally debt-free. On India's Independence Day, farmers of Telangana found free from debt. This is biggest loan waiver in India for any state. Farmers in my state get 24/7 free power. We gave a crop input subsidy named by Right Bharosa of rupees 12,000 per year per acre of land. An annual support of rupees 12,000 per family is given to landless labor with Narega cards. Together, we give over rupees 20,000 crore annually to agriculture sector, farmers with land and landless labor combined. We are able to do justice to agriculture and farmers and the farming ecosystem. Farmers are seen agitating for minimum support price. In my state, in many states, in Telangana, we give minimum support price and additional paddy crop bonus of rupees 500 per quintal. Telangana farmers are making profits after we introduced bonus scheme. Farmers also benefit from both farmers insurance and crop insurance. And also students were at the forefront of Telangana education, but nothing was done for them. Their education or employment opportunities. Many youth pass out from college with a certificate, but no skills. For such youth, we started the Young India Skills University. There were no government job recruitment or notifications. When we took charge in the first year, we could fill over 60,000 jobs in government. We now launched Raju Yuva Vikasam to fund startup dreams, covering 5 lakh youth. The Congress party has a history of understanding what people need to different times and make policies to address those needs. Pandit Jawaharlal Nehru, first Prime Minister of India, focused on irrigation and education. Srimati Indira Gandhi focused on removing poverty through programs for roti, kapda or makan. The next 3 Congress Prime Ministers, Mr. Rajiv Gandhi, P.V. Narasimha Rao and Manmohan Singh focused on modernization, development and global technology revolutions like telecom and software. It is they who made it possible today for India to be 5th largest economy in the world. Our top priority is education, health and employment opportunities. We attended investment summits in Davos, USA, South Korea, Japan and Singapore. We got over 2.5 lakh crores investment to create jobs for youth in private sector. Telangana is a state where women are treated with equality and respect as part of our culture. Our women have led the struggle for separate state as strongly as our men. For my government, women, farmers and youth are most important stakeholders. We have amazing women entrepreneurs in my state. They are organized into self-help groups. It has 67 lakh members. We want to make 10 million women business successes. We want to see them grow into millionaires. We have made these women owners of solar power plants, electric RTC buses, petrol bunks, and gave them shops in premium retail outlets. Today, they are earning more money than ever before.
Today, our power distribution companies have signed deals with women solar power companies to buy 1000 megawatt solar power. Women own 600 buses competing with corporate transport firms. Our women entrepreneurs are competing with Adani, Ambani and big corporates in running these solar plants, EV buses, and have shops in the highest street retail at Shilparamam. In fact, we have scheduled a visit to this amazing facility where they are making products and displaying and selling them to world market. You will see their faces, happy and proud, because they own businesses next to top global companies like Microsoft, Google, HCL, Infosys, etc. House is a matter of pride, dignity and identity for every family. We want to make every woman in my state a house owner. As part of India Indirama Illu scheme, in first year we have given 22,000 crore to 4,50,000 families to build their own houses. Today, women have free public transport in RTC buses across the state. So far in 15 months, we have spent 5,000 crore on the free bus scheme for women. Women look after entire family, so we ensure best free rides through rations. Free domestic electricity and rupees 500 per gas cylinder. For our government, education and healthcare are top priorities. The Rajiv Arogya is one of the best universal healthcare support schemes, where treatment of up to 10 lakh is paid by government. We give financial assistance to citizens for healthcare through CM Relief Fund. In 1 year, we have given 1,000 crores so far. Water is our lifeline of civilization. We are regenerating River Musi, 55 kilometers long, cleaning a polluted river and bringing it back to life. We are doing it for the future city and protect people from pollution. We have studied river and waterfront development in many cities, including River Hudson in New York, Thames in London, Sumida in Tokyo. Muse will become biggest attraction of our city in the future and create thousands of jobs. Infrastructure is crucial to fight poverty and create wealth for all. We are undertaking many infra projects to make Hyderabad a top global city. We are building future city, a 30,000 acre world class city, a regional ring road of 370 kilometers long and expanding our metro railway. You must have visited Charminar, Golconda Fort, Makkah Masjid, Hussain Sagar Lake and Buddha statue. In times ahead, we will add many modern marvels. We are combining and balancing between needs for investments, jobs creation, economic growth and welfare and environment for good governance. Our approach is simple: increase government revenue to share with the poor people. We are transparent and proactive in reforms. For example, we are setting up a gig and app workers welfare policy. We have shared draft policy in public for feedback and suggestions. We conduct Prajavani where citizens can share all their issues and problems. Every week, officials, MLAs, MLCs, ministers and chief minister listen to people's grievances to address them. We have a portal to monitor entire program transparently. I am proud to share Telangana is the first state in India to conduct a caste survey. For nearly 100 years, no one conducted it. Empowerment of BCs is part of Telangana model.
It is a reason why Telangana is rising. It is the reason why Telangana is a role model for OBC empowerment. We are first state in India to subclassify quota for Dalits to fulfill their age-old demand. Now, 15% SC quota is subdivided among subcastes. We are proud to say Telangana is rising because of Dalits are rising. I am delighted to share that Telangana is the first government to recruit third gender in our government as part of traffic police force. We will take them into other departments too. Implementing welfare, ensuring infrastructure and investment to create jobs and wealth, transparent governance and removing corruption is the hallmark for our government. We are already seeing results. Fastest growing economy, highest per capita income, fastest jobs creation, lowest inflation, best policing, highest own tax collections, rapidly emerging as a hub in many sectors like global competency centers or otherwise GCCs, EVs and data centers. Our work has started. We have to do a lot more. I invite all of you to please join this mission to change lives of people positively. You must use your experience, knowledge, skills to share the Telangana rising story and give us inputs to do better work. Tell the world what you have seen and witnessed. Tell the world about our vision, our work, our achievements, the transformation and people's views. Become the brand ambassadors of Telangana Rising. I wish you all wonderful time at Bharat Summit. Thank you. Thank you very much. I'd like to welcome all the delegates from different countries who have come here for the summit. I'd also like to begin by thanking you for standing in solidarity with us against what happened in Kashmir a few days ago. I apologize. I was supposed to be here yesterday, but I was forced to cancel my visit here yesterday because I had to go to Kashmir and meet some of the injured people. I'd also like to thank Revant Reddy ji and the Telangana government for hosting this wonderful summit. As we all know, politics, democratic politics, has fundamentally changed across the globe. The rules that applied, I would say, a decade ago, simply don't apply anymore. Sometimes, when I speak to younger members of our party, what was effective 10 years ago, the tools that worked 10 years ago, simply do not work anymore. They cannot face the concentration of capital, modern media, modern social media. And so in a sense, the old politician is dead and a new politician, a new type of politician has to be constructed. And that really is the challenge in front of all of us. What does this new politics look like? What are the ideas that emerge from this new politics? I'm sure you've had a deep discussion
about policies, about how we should think about education, how we should think about regaining the democratic space, how we should think there. And each one of us has a particular view on that. So I'm not going to delve too much into the policy positions. I'm going to talk about what I think is the correct lens with which to approach our politics. Some years ago, we in the Congress party felt completely trapped in this new politics, aggressive politics, a politics where the opposition is not talked to, but the idea is to crush the opposition. And we found that all our avenues were compromised. The media, the general atmosphere did not allow us to operate the way we would like. And so we reached back into our history and we decided to walk from Kanyakumari, which is one of the southernmost parts of our country, all the way to Kashmir, where I was yesterday. And I'd like to tell you a little bit about what I and some of my colleagues discovered on that journey. It's not a small walk, 4,000 kilometers. And I don't think we understood quite what we had taken on when we began it. But once we began, there was no way backwards. So we just carried on walking right to the end. And I essentially learned two things from that walk. Our opposition across the world has a monopoly on anger, fear, and hatred. And there is no way that we are ever going to be able to compete with them on anger, fear, and hatred. They are going to outdo us, outmaneuver us, and beat us every single time when it comes to fear, anger, and hatred. So the question is, where and how do we operate? Where are the spaces where we have the advantage? Where are the spaces from which we can build a counter narrative? So the walk started in Kanyakumari, and slowly as it progressed, more and more people started to join this walk. And within 10-15 days, walk would start at 6 in the morning, and we would have thousands and thousands and thousands of people walking with us, pushing us, people trying to come in, and it was something to see. My job was walking and listening to people. And the one rule we had was that anybody, regardless of who he is, who she is, should be able to come to the center of where we were walking and have a conversation with me or the other leaders there. And so we followed this rule rigorously. As we walked, we talked and walked and talked and walked. I suddenly found that it became harder and harder to speak. As politicians, we are trained to do this. We are trained to come on stage and talk. We are trained to tell people what we think. We are trained to think about the future. But while I was walking, the number of people who were coming to me made that impossible. And so I started to listen.
And I realized, halfway through that walk, I realized that actually I had never ever listened before. And in fact, I didn't know how to listen. I knew how to speak, I knew how to think, but I didn't actually know how to listen to people. What do I mean by that? Whenever somebody was speaking to me, I would have a conversation going on in my mind. I would be listening, and at the same time, I would be talking. Relatively quickly into the yatra, the talking completely stopped. And all I was doing was listening to the people who were coming next to me. And I discovered that there is a completely different way of communicating with people, a much more powerful way of communicating. And that way involves me or us becoming completely silent and listening deeply to exactly what it is they're trying to say. I'll give you an example. The one that really struck me. We were walking. It was early morning, it was still dark. And this woman came running towards me, and she held my hand. And the moment she held my hand, I felt fear in her hand. I didn't say anything. And I asked her, what's happened? And then she started. And she said to me, I've come here to walk, but I have to go back. I have to go back quickly. I said, why? She said, because my husband is beating me. My husband is thrashing me, and I have come here to this yatra. And then I said to her, I said, what do you want me to do? And she looked at me, she says, I don't want you to do anything. I just want you to know that this is happening to me. And the moment she said that, her hand completely relaxed. And I realized that it was as important for her to be heard, for me to understand and us to understand exactly what it was that she was going through. That was as important as any action we could take. And in 1 second, she transmitted to me what millions and millions of women go through in their homes. So our opposition really does not know how to listen, because they already have all the answers. They know exactly what is supposed to be done. And this is completely flawed, because it is the people who know what has to be done. And if there is one thing that we have failed at with all the social media and all the modern communication methods, it is that we have, as politicians, failed to deeply listen to what our people are trying to tell us. And this is the space where we can really operate, because our opponents have completely vacated this space. They're not there. They don't exist there. The second thing I learned, even more powerful than listening properly, on the yatra, it suddenly struck me, something struck me, that when it comes to people I'm close to, my mother, my sister, my friends, I'm very comfortable using the word love. And it struck me that I've been in politics since 2004. And I never ever used or expressed
love to anybody. So I was saying to people that I want to help you. I was working hard to help people, but I was not expressing the reason I was working. And so on the yatra, I started to do so. Little girl came up to me running and she said, "Uncle, I love you." And I was like, that's interesting. Why have I never said this before? Why have I never used this narrative that is the central narrative and the reason for what I do? And so I started. I would listen, and then I would use the frame of love and affection, and I would tell people that, you know, I love you very much. And something quite amazing started to happen. Till the yatra, I never used the frame of love, and nobody else used the frame of love. So I didn't have people coming up to me and saying, "I love you." And since I started using the frame of love, since I started saying to people these sort of uncomfortable words, that listen, I love you and that's why I do what I do, that's why I work, suddenly they started to respond. And today, in public meetings, on the street, people will stop me and say, "We love you, I love you." And the powerful thing about that is it starts the conversation at a place from where it's very, very easy to operate. Often we think that we are going to connect to people indirectly through policy, through the future. We'll help you with your children's education. We'll help you with finance. And there's a place for that. But there is also a way to connect directly to the person's present. Have affection, have an affection for you. And it has completely changed politics. It has made my life so much easier. It has made my ability to connect with people so much easier, I cannot tell you. On the yatra, we got a slogan. The slogan in Hindi is "Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan," which people who understand Hindi will translate. But what it basically means is that in a marketplace of hatred, you are opening a shop of love. Now, this slogan became very, very powerful in India. The idea that no matter how much hatred someone spreads, the biggest and most powerful way to disrupt them is not to copy them, not to argue with them, not to fight with them, but right in front of their hatred, to place the idea of love and affection. So that, I think, is a framework, a potential framework for our politics. We can disagree on policies. In fact, I'm sure that every single one of us will disagree on some policy matter or the other. But the lens we use, we can all agree on. Their lens is hatred, their lens is fear, their lens is anger. Fear leads to anger, ossified anger is hatred. And our lens should be that which cuts their lens. Our lens should be love, our lens should be affection, and our lens should be listening to the wishes and the will
of the people we are supposed to represent. I'd like to thank all of you for coming here. It's an honor for me to listen to what you're saying, to work with you, and I'm confident that this summit will generate the ideas that we need to build a new politics in India and the rest of the world. Thank you very much.